Zinakaa original signature pia haina. Scroll chini kabisa, scroll chini. Haina signature. Our intelligence team led us to a cybercafé in town where some of our staff who do not have the right documents were caught making fake documents. So for those of you who are not aware, we are undergoing an audit at the moment in Homa Bay County, where we are trying to clean up our payroll and remove ghost workers and other people who are irregularly employed. Yesterday, today and tomorrow, we have been vetting staff. As part of the verification process, they need to bring different documents such as their contract letters, confirmation letters, promotion letters, and other such documents. A number of staff, about 130 as of yesterday, did not have the necessary documents. And so today, some of those who do not have those documents, I think got an idea to go and make fake documents so that they could come and be verified and get their checks. Wanaofanya uchunguzi katika ofisi ya governor walikuwa wanaona baadhi ya watu walikuwa wakitoka nje, walikuwa na wasiwasi nyingi hivi wakienda kwenye cyber ili waweze kutengeneza baadhi ya mastakabadhi, kwa sababu wengi hawakuwa na mastakabadhi halali. Kwa hivyo walikuwa wanaenda kutengeneza ili waweze kuleta hapa mbele wajitetea kwamba wako na mastakabadhi zile halali. Kwa hivyo ni kitendo ambacho sio nzuri sana, na pia ionyeshi picha nzuri sana hasa katika kaunti yetu ya Homa Bay, kwa sababu kuna wengi ambao hawana kazi na wako na mastakabadhi, na kuna wale ambao wameajiriwa vile unapata kwamba wameajiriwa na hawana mastakabadhi. Kwa hivyo unapata kwamba wao ndio walikuwa wakikimbilia na pia wanachelewesha hii mpango ambayo imetengenezwa na serikali ya Homa Bay. Wanachelewesha kwa sababu hawana mastakabadhi, walikuwa naenda kutengeneza mastakabadhi. Sasa kwa hivyo wanasema katika lugha ya Kiswahili ya kwamba siku za mwizi ni 44, walipatikana pale na wakatiwa kituo cha polisi. Kwa hivyo wameshikwa watu 11 ambao bado hatuwezi kusema ya kwamba wanafanya katika kaunti ya Homa Bay.